Okay. And I have my own, batchmate Raghavendra-chari. Okay. And Raghavendra-chari on your camera. Okay. So even today there are some articles, justifying that there is a Chinese hand in the recent rains. Sir, we are live to the world, sir. Welcome to Dr. Sir, we are live to the world. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab. Hello. Sorry, we are 19 minutes late because of some technical problems and recordings which were going on. And again, I welcome a warm welcome to Hyderabad Democracy Forum, to my Guru, Professor Purushottam Reddy Garu, Guru Tullilu Subbarao Garu, and man of all seasons. Every country desires him to become the citizen of that country. None other than the weatherman. Ramesh Kanduri Jairam Garu is the former Director General, Indian Meteorological Department. Sir, namaste. And we have in a special guest in Jagannatha Venkatramaya Garu, former scientist from ISRO. And again, we have one of the best, S. Raghavendra-chari Garu. He has got enormous experience in the ground water department. He retired as DD. And these are all relevant for the third challenge, the geological inputs. సో భౌగోళికంగా సూచికలు అంటే మేము ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నామంటే, ఒక ప్రాజెక్టు కట్టే ముందు అయ్యా ప్రాజెక్టుకు ఏమేమి తీసుకోవాలా, రివర్ బిహేవియర్ ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ మాటలు లేవు, సెకండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ మాటలు లేవు, మళ్ళీ భౌగోళిక సూచికలు ఇంకా చాలామంది చాలా పంపించారు వీడియోస్. ఈరోజు కూడా మీరు చేస్తున్నందుకే ట్రాక్షన్, నిన్నంతా కూడా ధర్నాలు జరిగినాయి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, అవన్నీ చూపించమన్నారు కానీ ఇప్పటికి లేట్ అయింది కాబట్టి సుబ్బారావు గారు కైండ్లీ గో హెడ్ సార్. Okay, please share. Yes. Yes, sir. Please share the screen. Okay, thank you. మిగతా గెస్ట్కు మనవి కొద్దిగా మీరు మ్యూట్ చేసుకుంటే మనం వీ కెన్ హియర్ ఇట్. Can you see? Hello? Yeah, we can see you, Subha. You can see the PowerPoint presentation, no? Yeah. Yes, sir. Hello? Yes, sir, we can see, sir. మేము థమ్స్ అప్ Yes, పెడుతున్నాం, please. మేము అందరం మ్యూట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి థమ్స్ అప్ అంటున్నాం. Visible. Okay, today we are actually looking into the third challenge or the third dimension. When we go for an irrigation project, the moment we conceive it, we start looking into it. So, most important thing, ఎన్లార్జ్ చేయమంటున్నారు జగన్నాథం గారు. సార్ జగన్నాథం గారు దాన్ని స్క్రీన్ ఇంకా ఎన్లార్జ్ చేయమంటున్నారు. స్లైడ్ షో పోయి అక్కడ క్లిక్ చేస్తే యా make it full screen, please. ఇంకా ఫుల్ స్క్రీన్ This is full screen now. ఇంకా వస్తుంది సార్. ఇట్స్ ఓకే సార్. Okay? గో హెడ్ సార్. It is full screen, I made it. ఓకే సార్, గో హెడ్. Hello? గో హెడ్ సార్, గో హెడ్. ఇట్స్ ఓకే. Hello? ఇట్స్ ఓకే సార్, గో హెడ్. Yes, Andy. Please go ahead. Okay, sir. So, ఇందులో జగన్నాథ్ గారు, యూ హ్యావ్ టు పార్డన్ మీ, మేము ఇది ఎక్కువగా తెలుగు ప్రజానీకానికి తెలియజేయడానికి చెప్తున్నాం కనుక తెలుగు ఎక్కువ దొరుకుతుండొచ్చు. ముఖ్యంగా ఏమున్నారంటే Please go ahead. రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్. I studied at IIT Kharagpur and worked at Sriharikota. ఓకే, జియో ఇండికేటర్స్ అనుకున్నప్పుడు మేము ఫస్ట్ సిరీస్ నుంచి సైన్స్ టు సొసైటీ అని అనుకుంటున్నాము. ఫోకస్ ఇస్ గోదావరి రివర్ బేసిన్ విత్ స్పెసిఫిక్ రిలవెన్స్ టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏమిటి అని అంటే, ఈరోజు
నా మొత్తం ప్రజెంటేషన్ 2 ప్రిన్సిపల్స్ మీద ఆధారపడింది. నెంబర్ 1, నేచర్ నెవర్ లైస్. ప్రకృతి ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పదు. వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్ హ్యాపెన్స్ అగైన్. భూకంపాలు వచ్చాయి, వస్తూనే ఉన్నాయి, ఇంకా వస్తాయి. కనుక మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏముంటుంది అని అంటే, ఎర్త్ ఈజ్ డైనమిక్ ఇన్ ఇట్స్ బిహేవియర్, ఆర్గానిక్ ఇన్ ఇట్స్ నేచర్. సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఏదో కంట్రోల్ చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు అది అగ్రవేట్ అవుతాం. ముఖ్యంగా కన్వెన్షనల్ ఇంజనీరింగ్ డిజైన్, పర్టికులర్గా డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి వచ్చినప్పుడు, ఇంతకుముందు అన్ని డిసిప్లిన్ వాళ్ళు వర్క్ చేసేవాళ్ళు నాకు తెలిసినంతగా. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఏమైంది అని అంటే, కేవలం పొలిటికల్ పీపులే అన్ని రకాల డిజైన్స్ చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఈ అలవాటు ఎప్పుడైతే మొదలైందో, ఈ ప్రాక్టీస్ అలవాటు కన్నా ప్రాక్టీస్, ఇందులో ముఖ్యంగా ఏమైంది అని అంటే, కన్వెన్షనల్ ఇంజనీరింగ్ వీ లిమిట్ అవర్ సెల్స్ టు 100 years హైడ్రాలజికల్ డేటా. 100 సంవత్సరాలకు డేటా దొరికితే చాలండి, మేము కట్టేస్తాము అని అంటారు. ఇది చాలా మటుకు ఇట్ లిమిట్స్ ద డిజైన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. Fact is, rivers might have experienced several high magnitude floods in the past. Presentation is designed on the basis nature never lies. What happened in the past happens again. ముఖ్యంగా ఏమిటి అని అంటే, చాలా మటుకు మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే, మన జీవిత కాలంలో కూడా 2-3 ఏళ్లలో మనం ఒక స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత చూసిన ప్రపంచం, జరుగుతున్న విషయాలే ఇది పూర్తిగా భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి జరుగుతున్నాయి అన్న భ్రమలో, అహంకారంలో కూడా ఉంటున్నాం. చాలా చక్కటి తెలుగులో సామెత ఉంది, గోదావరి నది రామయ్య పాదాలు కడిగేదాకా అది వెళ్ళదు అని. మరి ప్రతిసారి గోదావరి గుడి దాకా వస్తుంది, వెళ్తుంది. అది ఎంత నిజము, ఎంత అబద్ధం, దాంట్లో ఎంత సైన్స్ ఉంది అన్నది అది వేరే విషయం. దట్ కుడ్ బి ది హై ఫ్లడ్ లెవెల్ మార్క్, అక్కడ గుడి కట్టారు అని అంటే. ఇది మనం చాలా ఇదిగా చూడాలి. ఈ గ్లోబల్ కాన్స్పిరసీ అన్నది చాలా మటుకు ఈ రాజకీయ వర్గాల్లో, కొంతమంది ఇంజనీరింగ్ వర్గాల్లో గత 1 నెల నుంచి దొరుకుతూ ఉంది. నిజంగా ఇంతగా గ్లోబల్ కాన్స్పిరసీస్ జరిగి కేవలం మన రాష్ట్రంలో గోదావరిలోనే ఇంత వర్షం కురిపించి ఇంత అతలాకుతలం చేయాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి ఏముంది అన్నది కూడా ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. మరి భూమి పుట్టి 4.2 billion years అని అంటాం. 4.2 billion years అనేటప్పటికి మనం ఒక అణువుగా కాదు ఇందులో. మరి ఇందులో ఎన్ని ఉపద్రవాలు జరిగాయి. గోదావరి నదిలోనే మనకి ఓల్డ్ ఏజ్ పీరియడ్, జురాసిక్ పీరియడ్ కూడా మనం ఈ ప్రాంతం ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది. మనం ఈరోజు కోల్ పొందుతున్నాం అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దాట్. మరి ఎన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి అసలు వర్షాలే కురవలేదా? అసలు గోదావరి నది ఎప్పుడు పుట్టింది? ఇవన్నీ కూడా చాలా విచిత్రం. నేను అనుకోకుండా ఇదే కాలక్రమంలో అన్ని లిటరేచర్స్ తిరిగేస్తూ ఉంటే నాకు ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు ఒక లెక్చర్ది ఇన్ఫర్మేషన్ పంపారు. ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ది గ్రేట్ మ్యాన్ విక్టర్ ఆర్ బేకర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హైడ్రాలజీ, అట్మాస్ఫిరిక్ సైన్సెస్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అరిజోనా. ఈయన గత 50 ఏళ్లుగా పేలియో ఫ్లడ్స్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు. అంటే ఒక 1000 సంవత్సరాల కిందట వరదలు వచ్చాయా, వస్తే దాని ఇండికేషన్స్ ఏమిటి, 10,000 సంవత్సరాల కిందట వచ్చాయా అన్నది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఈయన 1970 నుంచి మొదలుపెట్టారు. అదే కాకుండా ఏమైంది అంటే, ఈయన ప్రపంచంలో సుమారుగా ఒక 40 దేశాల్లో
రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ని గైడ్ చేశారు. అలాంటి వాళ్ళల్లో విశ్వనాథ్ కాలే, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పూణే, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీ, ఆయన కూడా ఈయనతోటి కలిసి వర్క్ చేశారు. వాళ్ళు ఏం వర్క్ చేశారు, పేలియో ఫ్లడ్స్ అన్నవి గోదావరిలో ఉన్నాయా, ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయా, లేక మొన్ననే జరిగిందా అన్నది కూడా మనం చూడవచ్చు. ఐఎమ్ హైలీ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ మోటివేటెడ్ బై Professor Victor R. Baker during his recent talk, and I especially thank Professor Purushottam Reddy for sharing the information. Thank you. మన ముందు చాలా ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఈవెన్ వరదలు వచ్చినప్పుడు కూడా చాలామంది అన్నారు, ఇంత పెద్ద వరదలు మళ్ళీ వస్తాయా, ఇదేలా ఆఖరి వరద, ఇంతకన్నా హై ఫ్రీక్వెన్సిటీ అండ్ హై ఇంటెన్సిటీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ వర్షాలు పడతాయా, మరి ఏమవుతాయి, వీటన్నింటికి గ్లోబల్ క్లైమేట్ కారణమా, గ్రీన్ హౌస్ కారణమా, డిఫారెస్టేషన్ కారణమా, ఇవేవీ కాకుండా విదేశీ హస్తాలే కారణమా? మరి ఏమిటి, మనం సైంటిఫిక్గా వీటిని విశ్లేషిద్దామా, లేకపోతే మనం కూడా ఏదో పొలిటికల్ స్పై లాగా మనం కూడా బిహేవ్ చేద్దాం? ఇది చాలా అవసరం. ఎందుకనంటే మన ఈరోజు ఇటు ఇస్రో నుంచి మిత్రులు జగన్నాథ్ గారు ఉన్నారు, డాక్టర్ జగన్నాథ్ గారు, అటు డాక్టర్ రమేష్ గారు ఉన్నారు, ఎవరైతే ఐఎండి డీజీగా కూడా వర్క్ చేశారు. మరి క్లైమేట్ చేంజ్ పైన గత 35 ఏళ్లుగా ఓజోన్, క్లైమేట్ చేంజ్, డిఫారెస్టేషన్ పైన ఎన్నో పబ్లిక్ సెన్సిటైజేషన్ లెక్చర్స్ ఇస్తున్న ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, అలాగే నాతో పాటుగా చదువుకున్న శ్రీ రాఘవేంద్రాచారి గారు కూడా ఉన్నారు. మరి ముందు ఇలాంటివి జరుగుతాయా, జరిగాయా, మరి ఎలాంటివి జియలాజికల్గా మనకి ఏం ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి? ఈరోజు మనం కేవలం స్ట్రీమ్ గేజ్లో డేటా దొరికితేనే కానీ చూద్దాం. స్ట్రీమ్ గేజ్లో దొరికిన డేటా కూడా కంప్యూటర్ రూమ్, ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని స్టాటిస్టికల్ గ్రాఫ్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాం, అంతేగాని అసలు ఫీల్డ్కి వెళ్ళడం లేదు. ఫీల్డ్ ఓరియంటెడ్ ప్రొఫెషన్స్ అన్నీ కూడా కాలక్రమేణా కాలగర్భంలో కలిసిపోతున్నాయేమో అని భయం కూడా వేస్తుంది. సర్వే అనండి, జియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అనండి, బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అండ్ జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, అసలు సోషల్ సైన్సెసే పెద్ద ఫీల్డ్ ఇది. మరి ఏ విధంగా మనం చూడగలుగుతాం? ఫ్లడింగ్ ఇన్ మాన్సూన్ ఫెడ్ రివర్స్ ప్రొఫౌండ్లీ ఛాలెంజ్ ఫ్లడ్ హజార్డ్ మేనేజ్మెంట్. మనకి వర్షాకాలంలో వచ్చే ఉధృతమైన వర్షాల కారణంగా మనకి ఇది తెలుస్తూ ఉంటుంది. అండర్ సచ్ సర్కిల్ ఏ విధంగా మనం గేజ్ చేసుకోగలుగుతాం, ఏ విధంగా దాని బిహేవియర్ని మనం అంచనా వేయగలుగుతాం? దీనికి హిస్టారిక్ అండ్ ప్రీ హిస్టారిక్ రికార్డ్స్ మనకి ఏమన్నా దొరకగలుగుతాయి. దీనికి సంబంధించిన అధ్యయనమే పేలియో ఫ్లడ్ హైడ్రాలజికల్ టెక్నిక్స్. విశ్వాస్ ఎస్ కాలే, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీ. సైంటిఫికల్లీ ఇట్ ఈస్ మేడ్ పాసిబుల్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్. సైంటిఫికల్లీ మనకు ఏ విధంగా జియలాజికల్ దీంట్లో జియోమార్ఫాలజికల్ స్టడీస్లలో గ్రెయిన్ సైజ్ అని చదువుతాము, మనం బోల్డర్స్ కొట్టుకొని వచ్చేటి చదువుతాము. నా దగ్గరే కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద బోల్డర్స్, ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 feet డయా ఉన్న ఫోల్డర్స్ కొట్టుకొచ్చినవి కూడా ఐ కుడ్ సీ ఇన్ ద ఫీల్డ్. మరి ఇవన్నీ ఎలా జరిగినాయి, మరి వాటిని ఎలా చూడగలుగుతాం? ఈ కాలే ఏమంటారు అని అంటే, ప్రొఫెసర్ కాలే, ఇది కేవలం గేజ్ స్టేషన్స్ ఉన్న ప్రాంతాలే కాదు, నాన్ గేజ్డ్ రివర్స్ పైన కూడా ఈ జియో ఇండికేటర్స్ తోటి మనం ప్రీ హిస్టారిక్వి ఫ్లడ్స్ని అంచనా వేయగలుగుతాము అని చాలా ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పారు. Professor Vishwas S. Kale is one of the research, associates with Victor Baker. In a country like India, where there is paucity of long-term hydrological data, paleo flood records are great source of potential information. మనం ఊళ్ళల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మా చారి గారు నాతో పాటు ఏకీభవిస్తారు. మేము ఊర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు బావుల్లో తొంగి చూస్తూ ఉప్పు చారలు ఉన్న వాటిని అడుగుతూ ఉంటాం, ఎరా అబ్బాయి ఈ ఉప్పు చారు ఎప్పుడు ఏర్పడ్డది? సాల్ట్
signatures on the boulders will tell us the river water, lake water, flood levels. Could play critical role in formulating design decisions for different types of engineering projects as well as water resources development projects on both ungauged as well as gauged rivers. ఇది బేసిక్గా ఒక ట్రెడిషనల్ కన్వెన్షనల్ నాలెడ్జ్ పైన ఆధారపడ్డది. దీన్ని మనం జియలాజికల్ సర్వేస్లో మనం చాలా ఉపయోగించాము. ముఖ్యంగా నేను ఎప్పుడైతే హస్దో రివర్ దగ్గరగా వర్క్ చేస్తూ ఉంటేనో ఐ కుడ్ సీ పీపుల్ డూయింగ్ ద ప్యానింగ్ ఫర్ గోల్డ్ ఇన్ హస్దో రివర్. సో దే నో బెటర్ ఫ్రమ్ వేర్ ద గోల్డ్ ఈస్ కమింగ్. సో వీ నీడ్ టు respect and regard the local knowledge and their scientific indicators. This is last time kuda nen cheppanu enta spread ayi undi, average rainfall entga untundi, evaporation losses 1800 to 2440, 1300 millimeters. కానీ ఇవి గోదావరి రివర్లోకి ముఖ్యంగా ప్రాణహిత, ఇంద్రావతి రివర్సే ఎక్కువగా 60% కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. ఇది ముఖ్యంగా నేను మొట్టమొదటిసారి కూడా ఈ జియలాజికల్ మ్యాప్ చూపించాను. ఇది చూపించి దీని ఆధారంగానే ఈ ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ చాలా ఫ్రెజైల్ సిస్టమ్ మీద వీళ్ళు కట్టారు అండ్ దట్ కుడ్ లీడ్ టు డిసాస్టర్ అని చెప్పారు. ఆల్ దిస్ వైలెట్ కలర్ ఈజ్ గోండ్వానా కోల్ ఫార్మేషన్స్ పీరియడ్. They're all sandstones and coal seams. మీకు ఎక్కువగా కోల్ డిపాజిట్స్ కానీ కోల్ మైన్స్ కానీ వెస్ట్ ఆఫ్ గోదావరి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈస్ట్ వైపు గోదావరిలో 2 ఉన్నాయి. మీరు ఈ లొకేషన్ మీరు ఈ రివర్ ఏదైతే ప్రాణహిత వచ్చి గోదావరిలో కలిసిన పాయింట్, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ ఆన్ ది గోండ్వానా ఫార్మేషన్స్ అండ్ Proterozoic sediments, and it's a unconfirmed boundary. మీకు చాలా హ్యూజ్ బౌల్డర్స్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి కనుక దిస్ ఈజ్ వెరీ ప్రికేరియస్. ఈ సైట్ యూజువల్గా ఇంజనీరింగ్ స్ట్రక్చర్స్ కోసం అవాయిడ్ చేస్తారు, కానీ కాళేశ్వరం ఇక్కడే ఎందుకు తీసుకున్నారు అన్నది పెద్ద ప్రశ్నార్థకం. నెక్స్ట్ మీకు ఊరికే చెప్పడానికి యాక్చువల్గా మనకు ఈ జురాసిక్ పీరియడ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గోండ్వానా పీరియడ్స్లో ఇక్కడ మనకి ఈ లైట్ పింకిష్ కలర్లో ఉన్నదంతా కూడా గ్రానైట్ రాక్స్ విచ్ ఆర్ మోస్ట్లీ 4 బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఉన్నవి. దాని తర్వాత జురాసిక్ ఏదైతే కోల్ గోండ్వానా దగ్గరకు వచ్చామో దిస్ ఈస్ ఎ 2 మిలియన్ ఇయర్స్ ఫార్మేషన్. సో ఫార్మేషన్స్ మధ్యలోనే అంత వ్యత్యాసం ఉన్నప్పుడు ఈ బౌండరీస్ మధ్య చాలా మటుకు మీకు లూజ్ బౌల్డర్స్ ఫామ్ అవడం చాలా సహజం. అది కనుక అలాంటి చోట మెగా ప్రాజెక్ట్స్ ఎప్పుడు తీసుకోరు. ఓకే, అండ్ జస్ట్ టు షో క్రియేట్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్, దిస్ ఈస్ ద జియలాజికల్ టైమ్ స్కేల్ అండ్ ది లైఫ్ ఫార్మ్స్ హౌ ఇట్ వెంట్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద జురాసిక్ పీరియడ్ అండ్ ఓకే. అండ్ ఇది రెయిన్ఫాల్ ట్రెండ్, జనరల్ రెయిన్ఫాల్ ట్రెండ్ ఇన్ గోదావరి. యూజువల్గా జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ ఇవి. జూలై ఈజ్ ద పీక్ పీరియడ్. కానీ నాకు విచిత్రం ఏమనిపించిందంటే జూలైలో వర్షాలు పడలే, ఈసారి అనూహ్యంగా పడ్డాయి అంటున్నాను. మరి జనరల్ రెయిన్ఫాల్ ట్రెండ్ చూస్తే మటుకు జూలైలో ఉంది. నేను ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ రమేష్ గారు టు make a note of this and please help us for the clarification. Kaleswaram gravity canal lining మళ్ళీ చూడండి, మొత్తం కూడా గోదావరి బేసిన్లో మీకు క్లేయి సాయిల్స్, all yellow is clay soils and loamy soils and loamy skeletal soils. Rock outcrops చాలా తక్కువ. మరి వీటి డెప్త్ ఎక్కడి దాకా తీసుకున్నారో మీరు చూడండి. గ్రావిటీ కెనాల్ లైనింగ్ మొత్తం పడిపోయింది, మొత్తం ప్రాజెక్ట్ కెనాల్ వాల్ కుంగిపోయింది. మరి మనకి గోదావరిలో వచ్చినంతగా ఒండ్రు మట్టి
మనకు ఇంకొక రివర్స్లో ఎక్కడ కనబడదు అని అంటారు. గోదావరి డెక్కన్ ట్రాప్స్ మన బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్స్ పైనుంచి వస్తూ ఉంటుంది చాలా మటుకు. ఈరోజు అన్నీ మన పంప్ హౌసెస్ మునిగిపోయి మట్టిలో కూరుకుపోయాయి అని అంటే దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్. మనము జియాలజీ, సాయిల్ ఫార్మేషన్స్, ఎలాంటి సాయిల్స్, ఎలాంటి జియాలజీ అన్నది మనం పూర్తిగా క్షుణ్ణంగా చదువుకున్న తర్వాత దానికి ఎటువంటి మనము స్ట్రెంథనింగ్ డిజైన్ చేసుకోవాలి అన్న చాలా ఆలోచన చేసుకోవాలి. కేవలం ఒక పంతానికి పోయి కట్టుకుంటే ఈరోజు 1,20,000 కోట్ల రూపాయల నష్టమే. మరి ఏ విధంగా చూస్తాం? టు సింప్లిఫై, ఈ జియలాజికల్ ఇండికేటర్స్, దే ఆర్ స్కోర్ మార్క్స్, సిల్ట్ లైన్స్, స్లాక్ వాటర్ ఫ్లడ్ డిపాజిట్స్, large flood transported boulders. This I have photographs, but నా డాక్యుమెంటేషన్ సెల్లో ఎక్కడున్నది అన్నది యాక్చువల్గా నేను ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు 1990లో సైక్లోన్ వచ్చిన తర్వాత వైజాగ్, భీమ్లీ దాకా ట్రావెల్ చేశాము. ఆ పీరియడ్లో ఐ టుక్ ది ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆఫ్ దిస్ హ్యూజ్ బౌల్డర్స్ which form the geological signatures. Multiple flood events are naturally recorded in certain specific geomorphic sites. ముఖ్యంగా ట్రిబ్యూటరీ కాన్ఫ్లుయెన్సెస్, ఎప్పుడైతే ట్రిబ్యూటరీ వచ్చి మన మెయిన్ రివర్లో కలుస్తుందో అక్కడ టర్బులెన్స్ ఏర్పడుతుంది. అక్కడ మీకు కొంత అండర్ కరెంట్స్ కూడా ఫామ్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మనకి గోదావరిలో ప్రాణహిత మరియు ఇంద్రావతి ఈ రెండు కూడా చాలా హెవీ ఫ్లోస్ తోటి వచ్చి కలుస్తాయి. అవి గోదావరి వాటర్ని ఆల్మోస్ట్ మంచిర్యాల దాకా అవి పుష్ చేసేస్తాం. దీస్ ఫైన్ గ్రెయిన్ సిల్టీ అండ్ శాండీ డిపాజిట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ reliable physical record of water surface elevations reached by successive large floods. So we have these indicators, geological indicators. ఎవరన్నా చెప్తే ఎర్త్క్వేక్ వస్తుందా అని అంటే దాని టైం స్కేల్లో అది వస్తుంది. ఎర్త్ ఈజ్ డైనమిక్. Paleo flood hydrological approach holds promise as a robust and practical tool for predicting rare large floods as well as for identifying zones that are hazardous to human development. ఇవి అసలు మనము కేవలం ఈ వరదలు అన్నదే కాదు, మనం చూసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ప్రతి డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీలో మన చుట్టూ ఏముంది, వాటిని మనం ఎలా గ్రహించుకోగలుగుతాం, ఎలా అధ్యయనం చేయాలి, దాన్ని మనము మన అభివృద్ధి పథకాలలో ఏ విధంగా తీసుకెళ్తాం. అది కేవలం ఈ రిజర్వాయర్స్, నీటి వనరులకే కాకుండా నగర ప్రణాళికలకు కూడా చాలా అవసరం. ఈరోజు బెంగళూరు అనండి, నాగ్పూర్ అనండి, హైదరాబాద్ అనండి, బాంబే అనండి, ఢిల్లీ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, ఇవన్నీ కూడా మునిగిపోతున్నాయి. మరి దీనికి కారణం ఎందుకో తెలుసా? అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీలో దేర్ ఇస్ నో క్లైమేటాలజిస్ట్, దేర్ ఇస్ నో హైడ్రాలజిస్ట్, దేర్ ఈజ్ నో జియో హైడ్రాలజిస్ట్, దేర్ ఈజ్ నో రిమోట్ సెన్సింగ్ మ్యాన్. దెన్ ఎవడున్నాడు అక్కడ? ఒక టౌన్ ప్లానర్. అండ్ ఆయన మొత్తం అకాడమిక్స్ చదువులో ఈ కోర్సెసే ఉండవు. ఇది మన దేశంలో అసలు సిలబస్లో తీసుకురావాల్సిన మార్పును ఎంతగానో గుర్తు చేస్తుంది. Paleo flood hydrological approach holds promise as a robust and practical tool for predicting rare, large floods as well as for identifying zones that are hazardous to human development. This holds true for Geo 111 and twin reservoirs. మీరు చూడండి, ఇది నేను 20 రోజుల కిందట చూపించాను. సిడబ్ల్యూసి హ్యాస్ మార్క్డ్ ప్రాణహిత వచ్చి గోదావరిలో కలుస్తున్న జోన్ ఈజ్ ఎ హై ఫ్లడ్ జోన్, ఫ్లడ్ హజార్డ్ మ్యాప్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని ఇచ్చాడు. అవునా? ఇదే సెటిలైట్ పిక్చర్. మరి దీన్ని ఎంత ఇదిగా కొట్టిపారేశారు అని అంటే చాలా మటుకు రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు కూడా ఇది
లోకి వస్తున్నది. నేను యాజ్ ఎ జియో హైడ్రాలజిస్ట్, యాజ్ ఎ రిమోట్ సెన్సింగ్ మ్యాన్, ఐ కుడ్ ఇన్ఫర్ సర్టన్ సైంటిఫిక్ ఇండికేటర్స్. దాంతో పాటుగా ఐ ఆల్వేస్ టేక్ ది I consider the data and the information furnished by IMD and CWs. మనం వీటితోటి కలిసి మన డేటాని స్ట్రెంథన్ చేసుకోవాలే కానీ ఏకోలింగంగా ఇదే నాకు తెలుసు నేను ఇదే చేస్తాను అని అంటే మనం పబ్లిక్ మనీని వీఆర్ అబ్యూజింగ్ ది పబ్లిక్ మనీ, వీఆర్ అబ్యూజింగ్ ది న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, వీఆర్ డిప్రైవింగ్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ది కమింగ్ జనరేషన్స్ అండ్ ద ప్రజెంట్ జనరేషన్స్ too. So we have to be very cautious. We need to take scientific tools before finalizing any project of such magnitude. This is Pranahita Godavari River is superimposed on the geological map prepared by Geological Survey of India for Telangana. Okay? మీరు చూడండి, this dark blue line is Pranahita, light blue line is Godavari. It is meeting on Godavari Gondwana formations. ఇప్పటికైనా this map is developed by Geological Survey of India and GSI Geo Engineering అసలు వాళ్ళు కన్సల్టే చేయలేదు అన్నది కూడా నాకు పెద్ద అనుమానం. ఓకే, వీళ్ళు విశ్వాస్ కాలే అండ్ బేకర్ what they came out with certain evidences, but it's all preliminary. But one thing, as a geologist, as an applied geologist, నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను, yes, geology leaves its signatures. Nature leaves its signatures. You cannot deny that. So we need to look into it. There is, Baker encouraged such paleo flood studies in 7 rivers of India, and they include Godavari, Krishna, Ganga, Mahi, Penna, Narmada, Krishna, Godavari, Penna, Mahi, Tapi, Luni, Ganga. So 7 నదులలో వీళ్ళు ప్రిలిమినరీ స్టడీస్ చేయడం జరిగింది. గోదావరి రివర్ ముఖ్యంగా పాపికొండల దగ్గర దే కుడ్ ఐడెంటిఫై థిక్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్లాక్ వాటర్ సెడిమెంటరీ డిపాజిట్స్ containing evidence of paleo floods was located on the left bank of Godavari. Okay, there are evidences. We need to revive our academic curriculums. We have to bring universities into the practical approaches. We have to integrate the online departments with the research and academic institutions. It is the need of the hour. What we are doing is and the private universities which are taking a mushroom growth, they will definitely undermine the academic potential of this country. This I can challenge. This is mostly likely the 1986 mega flood, 99,000 metric cube per second on Godavari, which is the largest flood in India till date. మొన్నటి దాకా రిటైర్డ్ ఇంజనీర్ ఫోరం ఏమంటుండింది, 1986 ఫ్లడ్ 30,000, 40,000 cusecs అంటాం. But this is the record. The Godavari slack water deposit sequence implies a distinct period of low magnitude floods between 782 and other. Okay. To conclude, you see, we have several other tools, which need to be integrated with conventional engineering and, improvise the practices in designing with new approaches and innovations. And water resources is not a single domain, it's a multidisciplinary domain. You have policymakers, sociologists, geomorphology, climatology, remote sensing, cadastral survey, stratigraphy, geoengineering, you name it.
even the gender issue. Okay? Nature never lies. What happened in the past happens again. Thank you so much for your patience hearing. Thank you, sir. First, evaru So anything, sir? first whom do you want to interact first? Ramesh గారితో మొదలు పెడతారా సుబ్బారావు గారు? పురుషోత్తమన్న, I think you should take Ramesh the lead garu. now. Yeah. Wonderful and Subbarao garu. You Thank have you, sir. shown that river captures and protects the past evidences of variations and floods and rainfall and the meandering. All geological tracers are left with samples and other things. So paleo geological markers are very important, as you have brought out. So whether people record it properly or not, so dating techniques will tell you what exactly has happened in the past, when it has happened in the past, and what was the magnitude of that particular event. So it is very clear that we have very short memory. We are not taking all the issues related to the river geology, hydrology, and everything, geohydrology, paleohydrology, all aspects of river behavior has not been accounted for siting of the reservoir or designing the dimensions of the reservoir, and the future changes, anticipating the future changes. If you are not able to account the past changes itself into your consideration, then forget about accounting for the future possibilities and other extremes which can jeopardize the safety and structural stability of those infrastructure which we are building with 80,000, 90,000 reservoir crores. But one point which you wanted to clarify, seek clarification from me, was about July rainfall. July is the principal rainy month for India. And what is different for this July 2022 floods in Godavari is in the first week of July itself that has happened. So in the first week of July is one thing. July as a month, end of the month, if you take from calendar 31 days, then sometime couple of days during the July, normally because monsoon establishes fully in the country by the first week, second week of July only, till the West Rajasthan. So until monsoon fully establishes, the actual force and physical strength of monsoon circulation to give rainfall will not be in its full strength. So that happens sometime in the middle of July. So before that happens, this year, fortunately, by first week of July itself, monsoon has covered the northwest India earlier than its usual time. But coinciding with that, monsoon went into active phase. Whole of the June was not active at all. Suddenly, from 29th June, monsoon has picked up its strength. By 10th July, all peninsular rivers, whether you take Kaveri, Penna, Krishna, Godavari, and westward flowing river like Narmada, Tapi, all the reservoirs in those catchments are more or less 70 to 80% were filled in one particular epoch of 10 days in the July, starting from 29th June rather. So only that is the unusual segment. But climate change is supposed to create these kind of very extreme episodic events of heavy rainfall, and at the same time there will be a dry period between the heavy rainfall events like this. That's what we have seen now. After third week of July, again monsoon is weak, and again for last 3-4 days monsoon activity has picked up. So
So these are the epochal behavior of extreme rainfall characteristics characterized by wet and dry spells is the characteristic, and intensity of the rainfall and simultaneously catchments of Godavari from northern side, northeastern side and western side have received heavy rainfall is the unique character of 2022 July floods of Telangana Godavari experience. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I request Dr. Jagannath garu, please. Dr. Jagannath garu. Sir, unmute your mic, sir. కూడా తెలుగులే మాట్లాడలు. ఐ విల్ ట్రై టు టాక్ ఇన్ తెలుగు ఓన్లీ బికాస్ ఇట్ ద రిథమ్ ఆఫ్ పాపులర్ సైన్స్. అట్ ద అవుట్ సైడ్ నేను సుబ్బారావు గారికి అభినందన చేస్తాను. తర్వాత రమేష్, కండూరి, జయరామ్ వెరీ వైజ్ అండ్ టెక్నికల్ ఆర్ హైలీ అప్రిషియేట్. నేను కూడా 1 or 2 points I want to add అండి. అంటే ఇప్పుడు ఐపీసీసీ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ February 28th it was released, 6th group, working group, and I found at least 6 Indians are working in that group. You see, ఇప్పుడు జినీవాలో వరల్డ్ మెటీరియలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఐపీసీసీ గ్రూప్ వర్క్ చేస్తానండి. 50+ countries are involved, about 250 scientists. ఇప్పుడు ఎవరో ఇఫ్ యు సీ IPCC.ch అక్కడ చాలా రిపోర్ట్స్ ఉందండి. మన యూనివర్సిటీ అకాడమిషియన్స్ అండ్ సివిక్ బాడీస్ అండ్ అందరూ హూ ఆర్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లడ్స్, మాన్సూన్ ఏం చేయాలా, రిస్క్ ఏముంది, తర్వాత అడాప్టేషన్ ఏం చేయాలా, అంతే చాలా స్ట్రాటజీస్ పెట్టారు. మన ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ పెలియో డేటా అండ్ రికార్డ్స్. ఇప్పుడు అంతా డాక్యుమెంటేషన్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ 19th యాన్యువల్ కాంగ్రెస్ లో ఎంత నార్త్ ఇండియా యూనివర్సిటీస్ బై యూజింగ్ సాటిలైట్ ఇమేజరీస్ అండ్ టెక్నిక్స్ చాలా పని చేశారండి. దట్ హ్యాస్ టు బి సీన్ బై ద పాలసీ మేకర్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్. తర్వాత సెకండ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ ఇప్పుడు యాజ్ సుబ్బారావు గారు రైట్లీ టోల్డ్, మన ఈ ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్స్ తర్వాత పాలసీ మేకర్స్ చాలా గ్యాప్ ఉంది. ఎందుకంటే 2-3 decades బ్యాక్ ఇతను ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ ఉన్నారు. అతని మైండ్ కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్డేటెడ్. ఇప్పుడు చాలా మంది క్లైమేట్ చేంజ్ వస్తే ఏమీ లేదు, హోల్ వరల్డ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఓషన్, గ్రీన్ మాస్ ఉంది, అంతే ఎల్ల కార్బన్ అబ్జర్వ్ లేకపోతే క్లైమేట్ చేంజ్ ఇట్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ అంతా ఒక మిత్ పెట్టారు 1980s, 90s. ఇప్పుడు 3 mm రైజ్ ఇన్ సీ లెవెల్. తర్వాత ఎప్పుడు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది, ఇది చాలా క్వాంటిఫికేషన్. అంటే సెకండ్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్క్లూడ్ ఇస్ దిస్: ఈ సైంటిఫిక్ డిస్కవరీ ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ లెవెల్లో ఇల్లండే దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ బిగ్ గ్యాప్. దిస్ ఈస్ బీయింగ్ అబ్యూజ్డ్. ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అవుతుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమంటే మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్. యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ వెరీ హ్యూమరస్. నేను చాలా షాక్ అయింది. ఏమంటే ఫారిన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ఫ్లడ్స్. సమ్ అన్నోన్. దిస్ ఇస్ ఆల్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్ఫోడెమిక్స్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఇప్పుడే ఏం చేయాలా? దట్ ఇస్ థర్డ్ పాయింట్. ఏం చేయాలంటే ఈ మార్గంగా ఈ రీతిగా డైలాగ్ పరస్పర ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిక్వైర్డ్ అండి. తర్వాత
ద ఓన్లీ హోప్ నేను కూడా 30+ years ఇస్రోలో ఉన్నాను, గ్రౌండ్ సపోర్ట్ ఉన్నాను. తర్వాత ఐ సీన్ బట్ నథింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ భారత్ జన విజ్ఞాన్ జాతర. ఇప్పుడు 1987లో 25,000 kilometers ఆఫ్ సైన్స్ మార్చ్ పెట్టారండి. అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇచ్చి నేను కూడా కర్ణాటక రాష్ట్రం ఉన్నాను. ఆ మాదిరిగా ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ కి డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ కి ఒక మూమెంట్ కావాలి. దట్స్ ద ఓన్లీ వే. దట్ వే నేను సుబ్బారావు గారికి అందే టీమ్ కి చాలా అభినందన పెడతానండి. మన తెలుగు అంత బాగలేదు. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ నేను ఫుల్లీ విత్ యూ సార్. ఈ మాదిరిగా మోర్ అండ్ మోర్ డైలాగ్స్ పెట్టాలా. తర్వాత సివిక్ బాడీస్ షుడ్ సే దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, దిస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకంటే ఫ్లడ్స్ అవర్ ఆనరబుల్ రమేష్ కొండూరి గారు చెప్పారు, ఈ 10-15 days ఇంత హెవాక్ పెట్టేసి మన ప్రెడిక్షన్స్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యింది. మన 80 boys floating on Bay of Bengal, getting into supercomputers at Hyderabad, predicting the cyclone movement in few minutes. ఏమంటే చాలా హ్యూమన్ లాసెస్ కంట్రోల్ పెట్టయితే ప్రాపర్టీ, బయోడైవర్సిటీ, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ డ్యామేజ్ చాలా ఎక్కువ అయిందండి. అందుకే మన కర్ణాటకలో చూడండి 2019-2020లో 15,400 crores is the loss claimed by Karnataka government because of floods and droughts. చాలా ఎకనామిక్ డివాస్టేషన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అందరూ ఆల్ సోషల్ మీడియాస్ అండ్ ప్రైవేట్ టీవీస్ అందరూ ఫోకస్ చేశారు, మగర్ సొల్యూషన్ ఎవరు కూడా చెప్పలేదు. అందుకే సుబ్బారావు గారికి అప్రోచ్ హ్యావ్ డేటా అండ్ రమేష్ గారికి ప్రిసైజ్లీ ఆన్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ప్రెడిక్షన్. బికాస్ మన సిచ్యువేషన్ ఏమంటే our countries don't find so much of disaster risk reduction opportunity. ఇప్పుడు ప్రతి జిల్లాలో డిస్ట్రిక్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. నేను 10 days బ్యాక్ అథెన్స్లో ఉన్నాను 44th పోస్ట్ పార్క్ మీటింగ్ లో. అక్కడ 1999లో భూకంపం అయిందండి. ఇప్పుడు కూడా 30% ఆఫ్ ద బిల్డింగ్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సెస్మిక్ బిల్డింగ్ బైలాస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. కెన్ ఇమాజిన్. ఇప్పుడు ఇండియాలో every district has got district disaster management plan. District disaster management కి మన డిస్కషన్స్ ఉండాల ఈ కమ్యూనిటీ లెవెల్లో. That will be one way of looking at the problem so that our academics also. I want to conclude. ఇప్పుడు సెప్టెంబర్లో నేను వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఒక టెక్నికల్ టీంలో ఇన్విటేషన్ పెట్టారండి. అప్పుడు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ 100 nature and community based solutions are reviewed. That is, for example, Europe university works in South America. Europe university works in Africa. Mana India only the universities are not working with the floods and droughts. Idemandi idu. This is actually it's a disaster within the education system. Idu change undala. I want to have more and more people brought into this network. Free strategy అండి. నెట్వర్క్, షేర్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్, నాట్ ఇన్ఫోడెమిక్. దెన్ ప్రపోజ్ యాక్షన్, ఇండివిజువల్ అండ్ కమ్యూనిటీ యాక్షన్స్, NIA. దిస్ ఇస్ ద స్ట్రాటజీ అండ్ విజన్. ఇది వే అవుట్. అందరికీ నమస్కారం అండి. మెనీ థ్యాంక్స్ సుబ్బారావు గారు. Before I invite Jagannath garu, this is the satellite imager multispectral image which I worked in 1976, ISRO Ahmedabad. Pranahita River, Vainganga, which joins at Sironcha, the Godavari River. I traveled on lorry from one side to the other and completed my thesis in IIT Bombay. So this actually helped me in coming out so boldly, confidently on Kaleswaram project. Wonderful, sir. And my friend knows it, how we used to travel on lorry and other things. So suddenly I started looking and I got it.
Thank you, sir. Thank you so much. Subbarao Garu, I just want to compliment you for that work and also add 1995 is an important. Ipudu Integrated Mission on Sustainable Development. ISRO embarked upon in 185 districts, I'm right, Integrated Mission on Sustainable Development. Ipudu ISRO inchi the technology improved. See, 1972 lo andina government lo Sarabhaiki and Homi Babu asked to go ahead with their dreams. ఇప్పుడు చాలా propaganda ఉందండి. The propaganda is killing us. We need to have empower the people, empower the community. ఎప్పుడు take the information to people, let them decide. Other policy gap. The IPCC very clearly identifies, Intergovernmental Panel on Climate Change very clearly identifies policy gaps are there. ఇప్పుడు policy gap, if it is not rectified, no amount of propaganda can help us. I request Professor Purushottam Reddy, whose research itself is environment policy, so working with together last 36 years. Anna, before I invite you, I just want to invite Mr. Raghavendra Garu and say a few words and his expression. Please, Raghavendra Chari. Thank you, Subbarao Garu. Wonderful data collection. Really, please accept my hearty congratulations. And also, Ramesh Garu Ganivandi, Jagannath-Former Ganivandi have given very good suggestions. So, the data collection, particularly regarding rainfall and all these things by Ramesh Garu, really highly appreciable. And ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సే. నేను అనుకుంటాను జూలై కాకుండా ఆగస్ట్ లో కూడా ఐ థింక్ గోదావరి మే రిసీవ్ గుడ్ రైన్ఫాల్. మహారాష్ట్ర క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆగస్ట్ లో కూడా ఫ్లడ్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఈ జంక్చర్ లో వాట్ మై దిస్ థింగ్ ఇస్ దట్ కాళేశ్వరం ఇప్పుడే మునిగిపోయిందని కాదు, ఇప్పుడే మోటార్లు ఐ మీన్ రిపేర్ అవుట్ ఆఫ్ 8 మోటార్స్ కంప్లీట్లీ డ్యామేజ్డ్. దట్స్ వాట్ ది పేపర్ న్యూస్, యాజ్ పర్ పేపర్ న్యూస్. సో వీ కెనాట్ సే మళ్ళా ఇంకా ఏం జరుగుతుంది. ఆగస్ట్ లో కూడా దెర్ ఇస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ దట్ ఆగస్ట్ ఈవెన్ ది ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ వీ మే రిసీవ్ గుడ్ రైన్ఫాల్ ఆల్సో. So proper care should be taken. They cannot say that future lo kuda flood ravadaniki askaram untundi. Number 2, rightly pointed out by Jagannath garu, ikkada na suggestion entante inta mandi experts manamu idi chestunappudu there are certain institutions and the universities వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళ దగ్గర టీచింగ్ స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే డోంట్ హ్యావ్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్. They are just completing their courses and just joining as teachers గా జాయిన్ అయిపోతున్నారు. సో వితౌట్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు they will be not in a position to guide the students properly. This is second question. తర్వాత ఓకే డ్యామేజ్ ఇస్ డ్యామేజ్డ్, డిసాస్టర్ అయిపోయింది, అంత అయిపోయింది. బట్ నౌ ఇంత ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఐ డు నాట్ నో హౌ టు టేక్ ఇట్ టు ది నోటీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్ కూడా గవర్నమెంట్ నోటీస్ తీసుకుపోయి ఫ్యూచర్ లో అట్లీస్ట్ 2022 తోటి మనకు అయిపోలేదు. స్టిల్ మనం మోటార్ రిపేర్ చేసుకున్నా, ఓకే టెంపరీగా ఇవన్నీ చేసుకున్నా కూడా ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఫ్యూచర్ లో దాన్ని మళ్ళీ యూజ్ లోకి తీసుకురావాలన్నప్పుడు మనము గవర్నమెంట్ నోటీస్ కు అసలు యాక్చువల్గా ఈ హిస్టరీ అంతా వాట్ ది డేటా కలెక్టెడ్ బై సుబ్బారావు గారు వారు రమేష్ గారు వాట్ జగన్నాథ్ వారు కలెక్ట్ చేసిన డేటా, వాళ్ళు చెప్పినటువంటి అన్ని కూడా పాయింట్లు, వీళ్ళు కాకుండా ఇంకా కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క డేటా తీసుకొని ఇవన్నీ మనం గవర్నమెంట్ నోటీస్ తీసుకుపోయి ఒకవేళ అంటే తీసుకుపోయినప్పుడు వాళ్ళు చేశారు లేకుంటే లేదు. బట్ మనము బీయింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్, బీయింగ్ సీనియర్స్ and having a lot of experience in the field, so better to share this knowledge with the government so that this mistakes will not happen in future. This is my opinion. So finally, by concluding, I can say that really once again hats up to Subbarao garu. Really lot of data you have collected. And because we have completed our course in the year 1977 from IIT Bombay, even then now we are collecting all the good old days and satellite imageries and all these things, very appreciable. So with this, I am concluding this. Thank you. Thank you.
Now, anyway, our fourth challenge, we will enter into cost-benefit analysis and other things, and the policy, irrigation policy of Telangana. Before that, I request my senior and a motivator, Professor Purushottam Reddy Garu, to express his views. Professor Purushottam. Yeah. Thank you, Subbarao Garu. At the outset, I would like to compliment you for the enormous effort which has gone into this. I am not an engineer nor a hydrogeologist, but as a social scientist who has always considered society as my lab. Working in the field of environment and environmental policies, I'm really grateful to DV Subbarao Garu for the wonderful effort he has put in. I'm also grateful to Dr. Jagannath-Former Garu, Raghavendra Chari Garu, and my friend Ramesh-Former Garu. It's not an ordinary, this kind of, we come from different backgrounds, but the kind of synergy we are trying to bring in for the purpose of sustainability. I think this is something remarkable, and I don't think anywhere in the country, in the state of India, such efforts are happening. Now, having said this, I, as a social scientist and a political scientist, I have a few doubts because Subbarao Garu, in his earlier two presentations also, he has spoken very eloquently about the Gondwana region and the other, that particular area being earthquake prone, pole belt area. And then the meeting point of Indravati and Pranahita. I feel I have very serious doubts whether the Kaleswaram project which has been built, whether it would last, whether it will survive. Because the question is, the Chief Minister, no politics here, but I need to take mention. The Chief Minister, as pointed out by one of the top irrigation experts in Telangana, that he was 2 in 1. He was the Chief Minister, but he was also the Chief Engineer of the project. As a result, you can imagine, what happens when in a democracy where the executive takes the lead, and the kind of engineers we have. These are not the days of Mokshagundam Vishwesvaraya Garu or Dr. K.L. Rao Garu, who had the guts to speak out. But today, psychophancy and trumpeteering is there in every walk of life, and that has actually lulled the engineers into inaction, and nobody really cautioned, nobody told the people. Now 1,30,000 crores has gone, and a Godavari Palaikin, Godavari Vodkapoth. That is something which this country cannot afford. ఇప్పటివరకు జరిగిన నష్టము 1,30,000 కోట్లయితే we have to be bold enough to think whether the Kaleswaram project that is existing now should continue to exist. Because there are several examples in the world where dams have been burst. అంటే న్యాచురల్గా బ్రేక్ అయ్యి ఒక డిజాస్టర్ catastrophe కాకముంది we have to consider alternatives. What if something goes wrong? ఇప్పుడు ఈసారి జూలై ఫస్ట్ 10 days లో పడ్డట్టు రమేష్ గారు చెప్పినట్టు similar conditions, so similar ఇంకా unforeseen events la, how safe is the dam? And what happens if this gives away? What happens if this dam results in a failure?
what would be the scenario, dam break scenarios? What would be its impact on the dams which are downstream of Kaleswaram? And with what impact? I mean, we have to definitely work out scenarios. I have already suggested that all the good work that is being done now, Subbarao Gari efforts plus me andari krushi, I mean, we should come up with a wonderful book. And I have already, I have assured that this book, the cost of the printing will not be a problem. We have to come together, publish a wonderful book and present it, because రేపొద్దున ఎవరు కూడా అనొద్దు, అరే ఇంతమంది సైంటిస్టులు ఉన్నారు ఒక్కరు కూడా మాట్లాడలేదు అంటే. ఒక బుక్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే దట్ వుడ్ బి అ లాస్టింగ్ ఎవిడెన్స్ విత్ ఆల్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. మనకు పాలిటిక్స్ లేదు కదా, దో మై సబ్జెక్ట్ ఇస్ పొలిటికల్ సైన్స్. ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ పాలిటిక్స్. ఐఎమ్ ఓన్లీ కన్సర్న్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్. వాట్ ఈస్ ది అంటే దాని డ్యామ్ బర్స్ట్ సినారియోస్ మనం వర్కౌట్ చేయకుంటే ప్రాబ్లం చాలా దయనీయంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ జస్ట్ ఎ ఫ్యూ కాస్ట్లీ పంప్ సెట్స్ బీయింగ్ సబ్మర్జ్డ్. అసలు హౌ సేఫ్ ఇస్ ద శామ్ ద డ్యామ్ అండ్ knowing the gross violations that went into the building of the dam. అసలు సైటింగ్ క్రైటీరియాలో ఇది అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పిన సైటింగ్ క్రైటీరియాలో ఇది ఫిట్ కాదు. దాంతో పాటు ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ప్రజల్లో చర్చ జరగలేదు. ప్రజల్ని సైలెన్స్ చేసినారు, ఆఫీషియల్స్ ను మాట్లాడనీయలేదు, పొలిటికల్ పార్టీస్ ను ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు. అంతా ఒక గూడుపుటాని ధోరణిలో జరిగి నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫన్. అండ్ ఇప్పుడు అది బయటపడుతుందేమో అని చైనా వాళ్ళు విదేశీ శక్తులు అని మాట్లాడితే దట్ ఈస్ government is trying to mislead the people, but people are wise enough. Everybody has a smartphone and they cannot be misled. Adi a point chaala important. Information is percolating down. So the next episodes, inka 1 or 2 or 10, whatever it is, ఎందుకంటే we want to come up with a wonderful way. మన పూనా సైంటిస్టులను కూడా ప్రొఫెసర్ కాళే గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేద్దాం. అండ్ డ్యామ్ బర్స్ట్ సినారియోస్ మీద ఇండియాలో ఎవరో ఉన్నారు, ఎందుకంటే ఇది చాలా సీరియస్. దెన్ సైమల్టేనియస్లీ లీగలీ అది మేము చూసుకుంటాము. లీగలీ ఏంటంటే ఇంత 1,30,000 కోట్లే కాదు, ఇంకా ఎంతో ఖర్చు నష్టమైనటువంటి దీన్ని వీళ్ళు అంటే ఇంత లెవెల్లో ఫ్రాడ్ చేసి విజయ్ మాల్యా తిరిగి దేశం వదిలి పారిపోకుండా డెఫినెట్లీ I have alerted very many law colleges. There is a lot of work going on and ఇంకొక 1 month లోపల క్లారిటీ వస్తుంది. There will be in September you can see the collective efforts of the law college students and professors being vigilant and trying to sensitize the Supreme Court and ఎట్లా అంటే ఒక మాస్ మూమెంట్. వీళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితులలో దేశాన్ని వదిలి పారిపోవద్దు. They have to be prosecuted and their properties have to be attached because we are the people who paid for everything. And while thanking Subbarao Garu, I think we need to go into the dam burst scenarios also. Thank you, Dr. Purushottam Reddy garu. And we have one more friend who joined from Nagpur, Dr. Raghuvanshi Ram. He is a senior scientist from NEERI. Dr. Raghuvanshi Ram, are you there? Please unmute your mic and also the camera. Okay. 2 things, Dr. Raghuvanshi Ram. Okay. Meanwhile, I would like to continue. Raghuvanshi Ram, can we see you? Yeah, I want to introduce you to my
other friends. Please wait, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं आपका कैमरा भी ऑन कर लीजिए ना, मैं आपको दूसरे लोगों से भी मिलाना चाहता हूँ. Right, sir. Right, sir. राइट. थोड़ा पीछे हो जाइए, आपका फेस पूरा नहीं दिख रहा. हाँ, डॉक्टर रघुवंश राम is a geophysicist and BHU student, and he now working in Niri, Nagpur. A good friend of mine, and Dr. Raghuvansh Ram. Today we have Dr. Jagannath-Former from Bangalore, and former senior scientist from ISRO, and Nice to meet you, sir. and Mr. Raghavendra-chari, who was my batchmate in Roorkee. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. And Dr. Ramesh Kandukuri Jairam, retired Director General IMD. Namaskaram, sir. Namaskaram. Professor Purushottam Reddy, my own colleague, and Namaste, sir. Namaste. I know Reddy Garu. And Shivaprasad Reddy Garu. Actually, we missed you. We were only talking on paleo floods and other things. There are two things which I would like to take forward what Professor Purushottam Reddy told. Last month I had the opportunity of listening to a professor from Atlanta University who categorized the dams in 3 levels. Number 1, retrofitting. Number 2, re-strengthening. Number 3, which needs to be removed. A wonderful talk. It was almost 1 hour 10 minutes, and others also joined from Italy and France. I try my best to invite professor from Atlanta University and professor from Arizona University, who is talking on paleo floods, and Professor from Vishwas Kale from Pune University, and there is one more lady who is working in Anna University on paleo floods. So I would like to invite all these people to throw, so that we can disseminate the information. The growing new subject, what is called paleo flood indicators, which will be helpful not only at the gauging station but also at non-gauging rivers. So we can. I try my best to invite these people to it, and let us look into it. This is very important. So I try my best, and meanwhile we will continue with our challenge number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Survival of the Kaleswaram, and I'm just thinking, it may be premature, but sustainability and Kaleswaram, including all the 3 challenges and policy and socio-economic benefits. We can think of this. Meanwhile, I will try from tomorrow onwards to contact these people, and so that we can have many more to join us, as advised by Dr. Jagannath Garu and Dr. Ramesh Garu, that let us pool people from different parts of the country. Now, please, now, we have one more friend who joined from Nagpur, and I request Dr. Jagannath Garu. One suggestion from my end, the esteemed co-panelists. Last year, 23rd August to 28th August, if I'm right, a Swedish International Water Institute organized the World Water Week.
It was basically a virtual one, 466 sessions from 88 countries involving 14,500. Some participation. Even today, for example, the studies they've done on the Krishna Basin, for example, and also the one I mentioned in my presentation, how World Meteorological Organization has got at least 100 best practices, nature and community based. I think Kaleswaram project with Subbarao Garu is one fittest case to be taken to the global level, so that this particular focus, whatever the work done since 70s till date, and paleo, focus on the dams, especially the interpretation of the professors, how big dam foolishness is becoming a reality. Yes. Big dam foolishness becoming a reality. I remember in Shanghai during 1993, when I was in China, World Bank simply told us, we are not bothered about the environmental impacts. The three gorgeous project was going on in China at that time, 1990s. But because of the public policy gap, the government will be always going at it whatever it wants because of various compulsions. But what is the gap, according to me? One, at global level, you should focus it, number one. Number two, at community level. For example, the whole of valley, if you can have small booklets, and as per the district disaster management plan to be revisited, refurbished, and then the economical dimension will come for various damages. I think that is the best language to communicate. Economical losses, life losses are of course controlled. Economical losses have to be focused so that people wake up. Say that, why are you doing this? That stage, if we have an indicator, I think we have won the battles. Otherwise, this knowledge will be just there. According to me, science is doing what we know. And people should be told that. And who make the difference? The various levels of, our democratical process. Very fortunate to have that three-tier of democratic process. There it should be triggered, sir, and ignited. I think with Subbarao Garu's stewardship, it should not be a problem. Enormous material is there, data is there. Very simple popular science booklets as our brother Purushottam Reddy Garu Kepero, that can make a whale of a difference. Can make that gap. Thank you very much, Subbarao Garu. Thank you. And one thing, Professor Purushottam Reddy Garu, Ramesh and others, Jagannath Garu initiated activities at 15 local governing bodies around Mysore. Oh, wonderful. So that is one recent contribution by Jagannath Garu and his, enthusiasm to move to the people. One thing I would like to share here is, as you rightly said, sir, it needs to be taken both at community level and global level. And we will try to connect by 23rd to this World Water Forum and place this case study, if possible, tomorrow onwards. I'll start looking into it. One thing, at the same time, I feel I must share this. There is a huge medium irrigation tank in Karapa, which is called Poru Maamulla, which irrigates 3,500 acres. Constructed 780 years back, still strong, continues to supply water. There is a stone sculpture there in the temple. Opposite to the tank, there is a temple, and which tells like this: why rainwater harvesting? What is the punyam you get? Okay? How you benefit the people and the livestock? Okay? Who constructed this? And finally, it tells during the construction, the left bank of the bund, somewhere things have gone wrong, and that 800 years of meteorological data, Ramesh Garu can help us. Say, if that exceeds the rainfall, the entire left bank will wash away. So you have to be careful. I always tell to the engineers,
irrigation. I said, in my childhood, I heard of education ethics, medical ethics. But India has engineering ethics, which nobody highlighted this. So even this document, this was given to me actually in translation by you may be knowing Chari and Ramesh Garu, Shivaramaya Krishnaya Garu, Chief Advisor to Teluganga. Yeah. Dr. K. Shivaramakrishnan. He was a wonderful personality, sharing all and other things. Is another wonderful personality. We need to bring out, all these things, and maybe several such scriptures are there in entire South India on this. Okay. So thank you so much, and today really all the seniors' participation has renewed my energy, and I will get into it. Thank you so much. Thank you, Raghuram Vamshigaru. Anything Thank you you, would sir. like? Thank you so much, sir, for inviting. Nice to see you. After a long time, very happy to see you. Yeah, almost 2 years, 2.5 years. We have not met Yes, sir. actually. Yes, sir. So please join our webinars, okay? And I also request and extend invitation to your wife. His wife is a senior most geologist from Geological Survey of India. Oh, great. Not Great, great. Very rare Next time. breed. You don't find women geologists. In my batch, only three, and Mrs. Raghuvansh Ram. They are the people who share a lot of information to me on these things. So thank you so much, and I request Dr. Shiv-Prasad Garu to. Then before, I think you make need it to have fourth a challenge. concluding remark. Before you announce fourth challenge, this has become, Kaleswaram is a big example of how mismanagement and wrong or no information, no pre-feasible studies done before constructing such a huge dam involving more than 1 lakh crores of public money. And that too for a public utility, public purpose. If public purpose is not met, but it is creating havoc in the first 5 years itself, dislodging the basic essence of survival in that catchment areas. So this should be a big example, because central government is coming up with the linking of rivers. If this is 1 lakh 20 crores, 30 crores, now imagine how many lakhs of crores of rupees central government is going to earmark in the name of linking of rivers. That means eternally all these politicians, political parties will start having such type of money from such type of contractual agreements, and that will be detrimental to the functioning of survival of the people participatory constitutional democracy. So that is why Kaleswaram should be an eye opener, and it should open the eyes of every citizen, because every citizen is a constitutional authority. As my guru keeps me reminding, in every show you keep stating this. Prati Paurudu Rajanga Vyavastha. Every citizen is a constitutional authority. Right from PM to CM, Cabinet Secretary to Chief Secretary, they are all public servants. There should not be any fear. He says, sir, slave I remain should never be uttered. They should utter, sir, when they try to speak to public like us. So big devastation is going to happen across India if Kaleswaram is not become a hot topic, not only in India, as rightly pointed out by Jagannath ji. It should become a global phenomenon. How huge dams can take away the earnings, economics of the state and country, and in turn it will destroy the democracy, because with that ill-gotten money they will entice and they will try to destroy the democracy. They will try to buy votes. So this is a vicious nexus. The contractual agreements giving money to political parties and administrators, and they jolly well without any information or disinformation to the public, they try to eulogize and highlight it in their pampered media so that people fall a prey. And this third challenge, first river behavior, and the second one climate change and geological indications with proof, with the data,
now it has become very clear that there was no pre-feasible studies done on Kaleswaram Dam, and how is that central government has accorded permission, all clearances, forest or environmental clearance, in between. Even central government, Mr. Modi, you are responsible to answer. The Ministry of Jal Shakti, you are responsible to answer. And all those water resources department or officials who are planning en masse for linking of rivers without understanding the dynamics of rivers, it will be a big curse for the entire country. So for that reason, this show on the third challenge is most important, because we have seen in Madhya Pradesh, even an IFS officer has come on the show here, how small rivers are going to join major rivers, and they are going to, major river, Ken Betwa Canal, major river becoming a folly to a small river, how they are going to implement such projects, devastating the existing normal tanks in that entire Bundelkhand region. That is also in a live example, and they have been fighting. In spite of that, governments, whether UP or Madhya Pradesh or central government, they are going ahead, as being done with Kaleshwaram. As rightly pointed out by Guruji, there should be a legal battle. All this ill-gotten money rooted out by companies, construction companies or development companies, and the politicians' nexus, that money should be got back to the exchequer. They should be attested, but in a legalized way, by enlightening, creating awareness with proper data. That is what we are trying to do. So in this regard, I would request Subbarao garu, what is the fourth challenge? Because people were very eager. Unmute చేసుకోండి sir. I will share you tomorrow, because all the three technical things have, we have completed. And interestingly, I have found, another interesting topic of which Dr. Ramesh can only, clarify this, the little cold age period and impact on Godavari. So really speaking, Telangana is blessed. It has so much of diversity, which we are not, showcasing it. We think only these projects can give us money. No, it cannot. So I'm thinking and I'm suggesting is the fourth one is a comprehensive one on 1, 2, 3 in a 10 minutes time. And rest of the time, I would like to focus on, the socio-political angle, basically, because we need to ethics. We are talking of engineering ethics. We should also talk of political ethics. Where is the political ethics? You see, you cannot say like that. Even if China is doing all the cloudburst and the rainfall, China is responsible. Then is China responsible for little cold age period? Is China responsible for Jurassic Park, old age period? So how we can look into it? You see, we need to build a scientific temperament. That is what Gandhiji did. He was promoting. Okay? The scientific temperament, scientific perspective must be part of the life. So let us, I hope this, whatever efforts we are doing through the Kaleshwaram episode, will take us to building a scientific temperament among the citizens of not only this state, but this country, and take this spirit to the global level as advised by Jagannath. Okay? Wonderful. Thank you so much. So next fourth challenge will be next week, sir. Ramesh garu would, I think he should. Next week only. Next week. Next week only. Tomorrow by evening I will give you. వండర్ఫుల్. సో 4వ ఛాలెంజ్ వచ్చే వారం. ఇది ఈరోజు కాళేశ్వరం మీద 3వ ఛాలెంజ్ ముచ్చటగా ముగించాం. భౌగోళిక సూచికలు అన్ని ఆధారాలతో మీ ముందర పెట్టడం జరిగింది. మొదట ఏ విధంగా
నది ప్రవర్తిస్తుంది, ఆ నది గురించి తెలుసుకోకుండానే ప్రాజెక్టులు కట్టేస్తారా కేసీఆర్ గారు. రెండవది పర్యావరణం, ఆ నదిలో పర్యావరణ మార్పులు చక్కగా వివరించారు అతిథులు, అది తెలుసుకోకుండానే ప్రాజెక్ట్ కట్టేస్తారా కేసీఆర్ గారు. మూడవది భౌగోళిక సూచికలు, అసలు దానికి నేను తెలంగాణలో భాషలో చెప్పాలంటే, అయ్యా బునియాది ఎట్లేస్తారో చెప్తావా అన్నయ్య, బునియాది వేయాలి కదా, బునియాది ఏనికే నీకు తెలియద్దా, ఆ భూమి ఏముంది, ఆ మట్టి ఏముందో, అక్కడ రాయి ఉందా, ఇంత గిది కూడా తెలియకపోతే ఎట్లనే, బునియాదులు కూడా తెలియకపోతే బునియాది ఎట్లా వేయాలో చెప్పకుండా డ్యాములు కడతామంటే ఎట్లా. మరి ఇక్కడ వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తుంటే ఆడ కేంద్రం ఏం చేస్తుంది, వీళ్ళకు పర్మిషన్లు ఇస్తుంది, మధ్యలో వచ్చి పర్మిషన్లు ఇస్తారు. ఎవరి సొమ్ము అండి ఇది, ప్రజల సొమ్ము కాదా. పారదర్శకత జవాబుదారం ఎక్కడా. అందు గురించి ఆధారాలతో చట్టపరంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా మేము ఈ 3వ ఛాలెంజ్ ముచ్చటగా ముగిస్తున్నాం. మీకు ఎవరికైనా అనుమానాలు ఉంటే ఈ లింక్ మేము ఎప్పుడు చేంజ్ చేయం, లింక్ అదే విధంగా ఉంటుంది, డేటా అదే విధంగా ఉంటుంది. మీరు ఎవరైనా కూడా మళ్ళీ మాకు ఛాలెంజ్ చేసి మా షోలోకి వచ్చి మేము తప్పు చేసినామని కూడా మీరు మమ్మల్ని సరిదిద్దొచ్చు, దానికి కూడా మేము తయారే. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో చర్చించడం ద్వారానే మనము ఆ చర్చల ద్వారా, పారదర్శకంగా చర్చల ద్వారా జవాబుదారితనంతో ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి అప్పుడే నిర్ణయాలు, దానికి తగ్గట్టు ప్రణాళికలు ఉండాలి తప్ప ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు చేస్తాను, డబ్బులు నేను కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ నుంచి తీసుకుంటాను, నేను రాజ్యం వెళ్తాను, ప్రజలను ఓట్లు కొంటాను అంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ఎక్కువ రోజులు నిలవదు. ద బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు డిబేట్, డిస్కస్, we may differ, but ultimately when you decide, that will be democracy. That is what we are following up on these channels. Anna Purushottam Anna, I think you need to wind up from your... No, you have done it. అయిపోయింది repetition of the conclude చేయం, చాలా బాగా చెప్పాం. Right, so Conclude. Only one phrase I want to tell. Sir, please. Prasad Reddy garu. Sir, please. Sir, Socio-economic development should fully account for public safety. Wonderful sir. ఇది అంటే this is the price we are all paying because most of the citizens in this country have not been vigilant. అసలు democracy-లో eternal vigilance is the price we need to pay. And also we are paying a very heavy price wherever dynasties are controlling the government. Wonderful, and particularly sir. Corporates and a particular dynasty coming together, that is fascism. And India lo right now most of the states are witnessing many fascist rule wherever dynasty is there. Adi next week la detail ga maatladam anna. Wonderful sir, chala manchi. I have one observation to make in sir, the end. Jagannath garu edo cheptunna. Please sir, please sir. One important thing is this third stage and getting into fourth stage is extremely important to Subbarao ki Abhinandana. And also one important dimension is there. That is, if this project, Kaleswaram project, can become a global indicator for revival of community-centered development, I think we have done our job. Because I have been 30 years old, and when I was asked by UNDP, the last COP26, to give a message to 195 heads of state, the message I gave was, we are one people, one earth. One people, one earth. If you have earth, then only the life is there. Have you ever thought of this? See, this sort of philosophical things can come only with the socio-ethical issues. Very rightly, Subbarao garu chepparu. I remember my mentor, Prof. Dhawan, who said, the future of mankind will be determined by the socio-cultural imperatives rather than science and technology alone. Future of mankind shall be determined by the socio-cultural imperatives rather than science and technology alone. Science and technology should serve us. I think our IMD Ramesh sir will agree to this. See, science and technology are vehicles for us. But what is this fourth dimension Subbarao garu has indicated is nothing but the leadership India can give to the whole world. Wonderful. Also, I want to remind you what Jefferson said. Government is a necessary evil. You choose how much you want. See, government is a necessary evil. You choose how much you want. That's what is happening.
See, in the COVID time, we had a wonderful virtual networking. I thank COVID because it networked all of us. And told a new norm of virtual networking. You know what? There are corporate sectors who have gone to Prime Minister of India and requested them, we are doing such a wonderful thing for the country. Why don't you give us immunity from EIA? Why impact assessment for us? Very big corporate world has gone and met the Prime Minister. That is the trend that is happening. So what is the way out? The way out is very simple. What Gandhi said, you be the change. People should be told, but that is not sufficient. Medical is important here. Inequality challenges well-being. Majority of the people are suffering because of this inequality in the development itself. And if we can trigger it, ignite this sort of a feeling with simple notes. I like my brother Purushottam Reddy Garu. ఎందుకంటే రియల్లీ కూడా మన బ్రదర్ నేమ్ పురుషోత్తం కాదండి, పురుషోత్తం మన బ్రదర్. పురుషులలో ఉత్తముడు. బ్రదర్ ఇస్ పురుషోత్తం ఆల్సో. పురుషులలో ఉత్తముడు. That's a very good suggestion made. Bring out small handouts in Telugu and all the languages. That will make a big difference. That's why we say, sir. Yes, sir. Please go ahead. Sir. Thank you, sir. So much. I told enough. Thank you very much. Cheppandi that you handouts. You are talking about handouts. Yeah, see, simple handouts and Burrakata and Third World Theatre of Bhada Sarkar. See, these cultural roots are very important because if you say dam, if you say paleo, if you say indicators, see, these are all very little understood by common man. It should go into those local dialectic, local images. I think that can make a big difference. So kindly, already legal sector law students have been invoked by Purushottam Garu, Professor Purushottam Garu. I think this can get into the socio-cultural dimensions. Cultural team, the artists, the poets, and the writers, they have to be the vehicle, sir. Because science hinges with culture. This is what UNESCO revealed in 1989. Now I am an infodemic manager at WHO. The problem today is space technology is being abused by print media, electronic media, social media, everywhere infodemic. That's what we do. We moot always the advertisement. That's the best weapon we have got today. That sort of empowering the individual and communities required. Ilante 1.2 lakhs will become 2.4 crore for this project. Anyway, thank you very much, sir. Garu and Andarko. Right. Thank you, sir. Thank you. Next week we will come up with the next one. Hyderabad Democracy Forum anangane BVSR and Professor KPR అంటాం మేము. సుబ్బారావు గారు, పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, వారి వల్లనే హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం, వారి వల్లనే DRTSPR ఛానల్స్ ఈరోజు ఇంతమంది మహానుభావులను అతిథులుగా పిలిచి ఈ షోను నిర్వహించే భాగ్యము, బాధ్యత నాకు కల్పించినందుకు మరొకసారి వాళ్ళందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ. ఒక్క నిమిషం చెప్పండి సార్. ఈ రోజు వచ్చిన వాళ్ళల్లో అతిథులు లేరు. జగన్నాథ్ గారు మనతో పాటు 2 ఏళ్లు ప్రయాణం చేశారు. చాలా సంతోషం. He was observing all our deliberations. Okay. And he was intervening also. గారు మన దగ్గర వస్తూనే ఉన్నారు. రాఘవేంద్రచారి గారు వస్తున్నారు. మనలో వెబినార్లలో కలవలేదు కానీ రఘువంశి గారు గత 4 ఏళ్ల నుంచి మనని ఫాలో అవుతున్నారు సిటీలో చెరువులపై. సో వీళ్ళందరూ కూడా వీఆర్ ఆల్ ఎ సింగిల్ టీమ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ బిగ్గర్ టీమ్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ. డెఫినెట్ గా సార్. థ్యాంక్ యూ శుభ్రాజ్. మీరు అన్నట్టు ఇది సోషల్ మీడియా కాదు సార్, ఇది సోషల్ మీడియా కాదు, ఇది మెయిన్ స్ట్రీమ్. వీఆర్ కనెక్టింగ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ వేర్ ఎవర్ దే ఆర్ అండ్ దిస్ విల్ బికమ్ ది మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ఎనీ ఫంక్షనింగ్ డెమోక్రసీ. అదే చెప్పేది. అదే చెప్పారు కదా, సోషో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ స్కేల్ అంటే పబ్లిక్ సేఫ్టీ. ఇది సోషో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, పబ్లిక్ సేఫ్టీ అండ్ వారు చెప్పినట్టు సోషల్ ఎథిక్స్ ఆల్సో నెక్స్ట్ టైం వారు చర్చిస్తారు. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ నైట్. Good night, sir. Good night to all, sir. Good night, sir. Good night.